Le burn-out, c'est pas une fatigue passagère, c'est pas j'ai fait un petit burn-out la semaine dernière. Le burn-out, c'est vraiment un syndrome d'épuisement total, physique, mental, émotionnel, qui dure dans le temps et qui est dû à trop de tout pendant trop longtemps. Alors tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est un syndrome. Un syndrome, c'est un ensemble de plusieurs symptômes. Parce que quelqu'un qui est en burn-out, j'allais dire, va mal dans tous les sens. Le cerveau ne fonctionne plus normalement, le corps est totalement épuisé, la personne a mal partout, il y a plein de dysfonctionnements vraiment au niveau corporel. Il y a en fait beaucoup de symptômes. C'est pour ça que c'est pas une maladie, voilà, c'est un syndrome, un ensemble de symptômes. Et puis c'est total, c'est-à-dire que souvent on voit le burn-out qui est classé du côté plutôt psy, c'est souvent le cas. Or, en réalité, vous allez le voir, le burn-out, c'est avant tout, et ça commence dans le corps, par ce qui est physiologique. Donc ça, c'est quand même très important. Mais quand le burn-out arrive, il se produit de façon totale, globale. C'est toute la personne. On commence à parler maintenant de corps-esprit, c'est-à-dire que c'est pas juste le corps, c'est pas juste la tête, c'est pas juste les émotions, c'est toute la personne qui, effectivement, d'un coup, s'effondre, s'arrête complètement. Parce que le burn-out, on va le voir, c'est soudain. C'est d'un moment à l'autre que vraiment, ça se déclare, même si, bien sûr, ça met des années à se préparer. So, why do women tend to get adrenal fatigue or burnout in perimenopause? Okay, so there are two main reasons. The biggest one, I think, is because the adrenal glands, which produce our stress hormones, and they're the ones that get burnt out when we go into burnout, they have to work extra hard through perimenopause and menopause, because as the ovaries wind down in the production of estrogen and progesterone, the adrenal glands are supposed to pick up the slack. So the adrenal glands produce estrogen, progesterone, and testosterone. But if you go into perimenopause, so like late 30s, because your ovaries start the wind down in the late 30s and are really in serious wind down in the 40s, if you go into that already stressed, tired, overwhelmed, like a lot of us women who are doing more than one thing at a time and have lots of balls in the air, then you're setting yourself up for quite a difficult, potentially for very difficult perimenopause. So that's the one thing. So the adrenals are having to work extra hard. So if you're already stressed and then they've got this extra job to do, it's like, oh, I can't do that. They're like, I call the adrenals like our horses. They give us our horsepower. And they just collapse, basically. And then the other thing is that one of the roles of estrogen is that it opposes, if this is estrogen, it opposes cortisol, which is one of our stress hormones. So it actually keeps it in check. So if your estrogen drops, there's nothing to oppose your cortisol. And this is why many women in their 40s go, I just can't tolerate stress any longer. And they think they're losing it. You know, they're just, I mean, when I went into my perimenopause, I suddenly became highly anxious about things that I used to do with my eyes shut. And I really didn't understand what was going on. And I see a lot of women going through the same thing. So adrenals have an extra job and less estrogen to oppose the stress hormone cortisol. Tu disais ce matin que l'erreur, c'est de se dépêcher d'aller mieux pour retourner bosser. Et il faut complètement s'arrêter et que 6 mois, souvent, la plupart du temps, ce n'est pas suffisant. Je suis d'accord avec toi à 100%, 200% même. Le burn-out, c'est vraiment l'opportunité de poser les choses, de faire le point dans son corps, dans sa tête et dans son cœur, d'interroger ses valeurs, ses besoins essentiels, de vérifier leur alignement là où on en est. Et là, je cite
Voilà, comme je suis un tout petit peu stressée, le nom mais va me revenir, de s'appuyer sur ses hypersensibilités émotionnelles, imaginatives, intellectuelles, sensitives, psychomotrices pour se créer une vie au plus près de ce qui est juste pour soi. Et ce travail-là, il prend du temps. Il prend du temps parce qu'il y a enlever les peaux d'oignon qui ne nous appartiennent pas, pouvoir revenir dedans dans son corps. L'étymologie de crise en grec, c'est le tournant. Et je trouve ça chouette de voir les choses comme ça. Il y a à placer les injonctions paradoxales de la société en face de qu'est-ce qui est juste pour moi. Les hypersensibles sont souvent des électrons libres qui essayent absolument de se conformer et de s'adapter au reste du troupeau, si je peux dire. Ça ne peut pas fonctionner. Le burn-out, c'est un message puissant de notre être qui nous montre qu'entre ce qu'on est, verbe être, et ce qu'on fait, verbe faire, on n'est pas aligné. Donc, revenir au corps, revenir dedans. Souvent, les hypersensibles, surtout s'ils ont surdéveloppé, parce que là, on parle d'une hypersensibilité globale, mais il y a des hypersensibles il y a différentes sortes d'hypersensibilité, mais pour moi, l'hypersensible qui a une bonne tête et qui veut bosser, qui veut y aller et qui réfléchit et c'est un fil avec un ballon gonflé à l'hélium. Le gonflé à l'hélium, c'est la tête et le fil, c'est le corps. Et au moins de coups de vent, il se retrouve dans les arbres. Donc, revenir au corps et accepter sa condition. Why is it important to set healthy boundaries? What are the benefits? Well, the reason to set healthy boundaries is, first of all, it's a very big part of our identity. When we are able to set healthy boundaries, it's because we know who we are, what we want, and what we need. As a consequence of that, it's logical that will sort of be a crucial aspect of our mental and emotional well-being. If you know who you are, what you want and what you need, you can also be aware of what is still acceptable to you and what you can tolerate to come into your personal space. And it also gives us sort of a feeling of self-respect and self-esteem. It's my autonomy. If I can set healthy boundaries, I can make choices for myself. And within the self-respect is also the part that we can be able to take responsibility for our own actions, because they will be aligned with the healthy boundaries that we are setting. And of course, it also plays a huge role in burnout management and burnout prevention, because if you know where your limits are, where your boundaries are, and when you know that during burnout healing, we have to be very focused on where we put our energy into, then we can create time and space for ourselves. And that is not only important during healing of burnout, but it's also very important to prevent a burnout, or to prevent a second one, which is in 25% of the cases, people will have a second one, because after healing, they have to go back into the place where they came from. And they don't, if they haven't learned how to set healthy boundaries, then they will probably fall into the same pitfalls and have the same character traits. So it's very important to be able to create that time and space for yourself during, but also afterwards, to be able to create a sensible work-life balance when you reintegrate back into work after a burnout.